Hello everyone. Today we are going to see the notification in detail with respect to veterinary officer post, which is Group A, or Class 1 officer post in Government of Karnataka. So for this time, KPSC is going to conduct to select the meritorious candidate for the post of veterinary officer. The previous notification, there was direct recruitment, no exam was conducted, but this time KPSC has come with the notification to conduct exam. The same way for last year, AO and the ADA, Assistant Director of Agriculture exam has been conducted, where specific paper and GK paper was considered. So this is very important. If KPSC is going to conduct, then it means 100% it would be merit based. There is no CGPA will be considered to finalize the merit. So solely based on your marks secured in the objective type. So let's, without wasting much of your time, we will briefly analyze each and every section, and if required in detail, we will come up with other videos as well. Let's focus the discussion of the today's topic would be the GK syllabus, so which carries equal weightage. It is 300 marks. Do not uh, neglect this part, as I am telling you here, and also I'll be telling some of the details, the subtopics with respect to GK and what needs to be prepared and how you needs to be prepared for that. So book list is very important. Through books you can refer and you can make your own notes, or you can revise multiple times. So your target should be scoring very high, more than 400 marks at least, to make into the final list. So should be sure of getting your selection. Then most importantly, eligibility. So many of you are in the fourth year of veterinary science. So yes, if they are eligible, then what needs to be the other criteria to write this exam, that also will be discussed. And the most important among this discussion would be exam date, expected days. Even though this KPSC has not given, but with our research, we have predicted the date would be will be discussed this. And also we are going to launch a registration for free demo classes to as a crash course. So let's discuss in detail about the GK syllabus and the book list, eligibility, exam date, and registration for free demo classes. So this would be the overall the introduction, and that's how we will proceed step by step. Let's coming to the GK syllabus for veterinary exam. So it would be 300 marks, equal weightage, as I told, and each correct answer will be given 3 marks. And if you are scoring incorrect, it is penalty of 0.75 for the incorrect answer. So keep in mind, so this exam carries negative marks as well as positive for the correct answer. So negative is 0.75. It is 1/4 of the 3 marks. So remember, this is the standard criteria for all the exams conducted by KPSC. So even for KS also this applies. So coming to the paper one, what it includes in the paper one is very important aspect. So paper one, as I told, it is for 300 marks. Majorly, I have categorized based on the previous past 10 years of analysis of KPSC papers. So I came through the which area they are focusing much on the GS part. So this is Indian history. So Indian history is very important. So then current affairs, Indian geography, then mental ability. So these are the 4 sections. So when coming to Indian history, they have given 50% weightage for the Indian history and the Karnataka history 50%. If suppose 20 questions comes from both these, 10 questions will be dominated from Indian history and 10 questions will be dominated from the Karnataka history. And on average, you can find any paper, you will get 20 to 25 questions from the Indian history part. So this part is very, very important. You cannot neglect it. So there are number of books. I'll be suggesting the next coming to the book list. So this is very important section. Then coming to Indian geography. So this part is also very important. So, and the Karnataka geography is also very important. They'll give equal weightage. If suppose Indian history, Indian geography comes 10, then Karnataka geography will
get around 20 questions. Both 20 questions will be there. Like this will be to 20 to 25 questions total. So these are major part place in the selection. So around just two subjects will get you 40 to 45 questions. It means 50% of your preparation will be from these two areas itself. So very important. Then coming to other areas which needs to be covered as per the syllabus I have dissected is general mental ability. So general mental ability, you should expect around 10 questions. So maximum 10 questions will be there at 10% of the paper you can expect. So around 10 question means the total marks carries 60 questions now. So you can expect around 10 questions from here. So any standard book you can refer, and no need for going doing PhD in this. Even the basic 10th level is more than sufficient for general mental ability. Then coming to general science, so this part is again becomes very important. You can expect around 15 questions. So general science, so this is very important. It include all physics, chemistry, and day-to-day life activities. So this is about general science. And coming to current affairs are very important. So current affairs will dominate, and that too we will discuss what are the current affairs region in recent they're focusing. It comes to science, first of all, related with environment current affairs are being much dominated, which are currently in the news, right? And science and technology, then international relations, Indian economy, recent acts and bills, state budget is very important. Recently in AC side also almost 10 to 12 questions has been asked from single source. State budget, and also economic survey. Economic survey comes around 400 pages, but you should not read 400 pages. We have a material you can access freely in our website. You read that much and it's more than sufficient. So coming to union budget, also very important. So sports, as Olympic games are going on in Paris, so you can expect questions from that area. So only selective reading is very important. And the last is dates and themes. So these are also very important part. So this is related with and regional issues. Regional issue include related with Karnataka, and some district wise related with data and all these things you can expect. So around you can expect 20 to 25 questions from current affairs. Just calculate this. So you will get so 100. So even this question, even if current affairs carries 20 marks, that is the highest weightage you can say. So you cannot neglect any of this part. 5 marks or 5 questions you consider it is beyond our control. So even if you say like you are scoring 70 to 80 questions accurately, it means you are in the safer zone. So for that you have to selectively read in a minimum time. That is very important. So let's focus on the qualification. So as many of the viewers might be the veterinarians, veterinary doctors, they might be holding their veterinary degree. So and the second most criteria is they must have registered in Karnataka Veterinary Council or Indian Veterinary Council. So this should be other criteria. So mostly the students who are in the internship final year, so final year students will not have this KVC or IVC registration number. For them, till the time is there, and if a degree is about to complete in August, so then you can approach the department or the ministry and get it done within 1 week. So there is a provision, like there are instances where in the previous notification also freshers in the final year got the work done. So this can be done, and definitely you can do it yourself, and you can approach your higher authority, and it can be done very easily. So it is a highly encouraged for the fresher, especially the final years, to apply for this exam and prepare very well and qualify. This is a golden opportunity. So even thinking that if you have less grade also,
but the opportunity waits you to qualify in the paper, both the papers. So specific paper, as I am not going to tell much about this specific paper, because most of the veterinarians are having in-depth knowledge about this paper. So it might have studied from their graduation, right from the first semester till the last semester. So you can get those material and get the revision done. So I am not going to much specify on this, because you are much expert on this field, I consider. So this is a very important part, and this would be scoring. Of course, you guys will score here. So coming to the most important part, as I was telling, the book list for all this paper. So let's for each and every aspect, I'll tell the list of books. So coming to Indian history, we have to read Spectrum book. So Spectrum publication, some IPS officer has written with respect to Indian history. So it comes around 500 pages. So very bulky book. You have to read if you have a time. Then Karnataka history is also very important. You get a Palaksha publication. Suryanath Kamath. This Suryanath Kamath comes around 250 to 300 pages. So very important book that covers the ancient, medieval, and modern. For this, around 2 books you have to read. Then coming to Indian geography, so there is many books. One is Majid Hussain or Kullar. You can read any of this book, but it's a very bulky book. Or Karnataka geography, there is one Karnataka geography, what is called as Ranganath book. Dr. Ranganath book, precise geography of Karnataka. Mental ability, I will not suggest any book, because it will be basic level. Around 8 to 10 question will come. Even previous year questions, if you solve, it's more than sufficient. And for general science also, so Lucent is better, or you can refer any NCERT MCQ booklet. So this would be sufficient. It cover everything. So this, and coming to current affairs, see, this is very important and most neglected part. So this is very important and most neglected part. I'll say Foresight has Foresight case website. If you search, you will get all the monthly or yearly compilation and half yearly compilation. You read yearly, it comes around 110 to 120 pages, and half yearly around 60 to 70 pages. So at least you have to read 1.5 years, in 1.5 year current affairs prepare ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ for current affairs. ಇಷ್ಟು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಔಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಲೈಕ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಥೀಮ್ ವೈಸ್ ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗೆ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅರೌಂಡ್ 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಂಗ್ ಯು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತಂತ, ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 15 to 16, 17 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತನ ಬರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ ಏರಿಯಾಸ್ ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. The unwanted things has been removed, and selectively we have kept what is important for the examination. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. Then coming to the what I was telling, some other important aspects with respect to this paper. So specific paper ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಲ್ಲ. ಈ PDF ನಾನು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಫೋರ್ಸೈಟ್ KS ಅಂತ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಕನ್ನಡ ಇರುತ್ತೆ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ KPSC ಆಸ್ ಪರ್ ನ್ಯೂ ರೂಲ್ಸ್, ಮೊದ್ಲೇನಿತ್ತು SLC ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಡ್ಡಾಯ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ.
ಸೊ ನೀವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಕನ್ನಡ ಕಡ್ಡಾಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ವಿತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಮರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. 150 ಅಂಕ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಸ್ಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಾಮರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಸೇಜು, ಪ್ರಿಸೈಸ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಕೇಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಬರ್ದಿರೋರ್ಗೆ ಮೇನ್ಸ್ ಬರ್ದಿರೋರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ತರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಿದ್ರು, PDO ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ರು, ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಇದು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕನ್ನಡ ಇದು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಬಿ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ವೆಟನರಿ ಆಫೀಸರ್ ಅಂಟಿಲ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಅದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಳಗಡೆನೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಒಂದು ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಜನರಲ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿ, 1.5 ಗಂಟೆ ಇರುತ್ತೆ. 100 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ 100 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, ಈಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 300 ಕ್ವಶನ್ಸ್ 300 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲೂ ಈಚ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ 300. ನೀವು ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರು 600. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಬಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ವಿದಿನ್ 3 hours ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, 1/4 ಕಡಿತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ 0.75 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಸ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ, ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ 12th ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಗೊಳೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ತುಂಬಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. 12th ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೇಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗ್ತಿದೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 12th. ಸೊ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12th, ಅಂದ್ರೆ 1 ತಿಂಗಳು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೋರ್ಟಲ್ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು KPSC ಪೋರ್ಟಲ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೊದಲು, ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟು, ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟು. ಅದು 1 ಟೈಮ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. 1 ಟೈಮ್ OTR ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 1 ಟೈಮ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ KPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಕೋರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ KPSC. ಇದು 12ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ KPSC. ಯಾಕೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಆಗ್ತಾನೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 100% ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ PSI 402 PSI ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ IAS ಎಕ್ಸಾಮ್, UPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮೇನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ಲೇಸಸ್ KPSC ಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ದೆನ್ PDO ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ 17th ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವುದೇ ತರ ಎಕ್ಸಾಮ್, VO ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ದೆನ್ ನವಂಬರ್ KS ಮೇನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನವಂಬರ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತನಕ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ವೆಟನರಿ ಆಫೀಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ರೆ ಜಾನ್ವರಿ ಮತ್ತೆ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಾವು ಏನನ್ನ ಹಿಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 4 to 5 months after closing of the application for the preparation. 4 to 5 months I think is not sufficient. So that's why you have to strategize the exam preparation. ನೀವು GK ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಥ್ರೂ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು GK ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈಕ್ವಲಿ ನೀವು ವೇಟೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಡೆಮೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ನಾವು ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡೆಮೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಲಿಂಕ್ ನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ
ನಾವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ and also share with your friends. And thank you watching this video. I hope this would be helpful for you, and please subscribe to our channel and share with your friends. Please visit our website also to get access to all this material and more details. Thank you one and all.